todos bem-vindos ao canal Acessem, né? Hoje eu vou mostrar a vocês como eu fiz esse brinquedinho, né? Esse brinquedinho aqui, né? Vocês vão ver aí no vídeo. Aí, ó. Não tá tão bem acabado não, mas tá parecido com o original. Vão perguntar se isso aqui é uma coisa, um suporte para colocar tempero, mas não é. É um brinquedo de criança. Vocês vão ver lá no Pinterest. É parecido com um suporte para colocar tempero. Serve também. Só que isso é um brinquedo para criança. Se vocês quiserem pesquisar lá, podem ver no Pinterest. Essa ideia foi tirada do Pinterest. Vocês vão ver aí no vídeo. Se vocês gostarem do vídeo, deixem seu like, seu joinha, né? Se inscrevam no canal. Ativem o sininho de notificações para receber novos vídeos, né? E é isso, compartilhe com seus amigos e vamos em frente. Valeu, gente! Olá, gente! Sejam todos bem-vindos ao canal Acessem, né? Hoje eu vou começar uma série de vídeos até o Dia das Crianças, né? Com o mês que vem, né? Fazendo um brinquedo simples para crianças, né? Mostrando como é que a gente faz um brinquedo simples e fácil de fazer, né? O primeiro vai ser esse aqui, ó. Lembrando que essa imagem, esse risco foi tirado de uma imagem do Pinterest. Vocês podem pesquisar lá no Pinterest o que vocês acham. Esse é um ônibusinho, né? Com um passageirozinho todo feito de madeira. E é isso. Vamos ver o que é que sai, né? Isso aqui eu tirei um risco e botei minhas medidas de acordo com o que eu quero fazer, né? Que as imagens lá raramente você acha com medidas, né? Vamos ver, vamos para frente. Se você está chegando agora no canal, se inscreva no canal, veja outros vídeos, que tem vários vídeos, é mais de 200 vídeos. E é isso, deixe seu like, compartilhe. Vamos que vamos evoluir mais o canal. Valeu, gente. Desde já, meu muito obrigado e vamos ver o vídeo. Vamos lá. So much more where I'm becoming this all I want to do is be more like me and be less like you. This isn't just bothering me, holding too tightly, afraid to lose control, 'cause everything that you thought I would be is falling apart. Is more than I can take. I've become so numb, I can't feel you there. Become so tired, so much more where I'm becoming this, and all I want to do is be more like me and be less like you. And I know I may end up failing too, and I know you were just like me with someone disappointed in you. I've become so numb, I can't feel you there. Become so tired, so much more where I'm becoming this, and all I want to do is be more like me and be less like I've become so numb. I've become so numb. Just
So numb, I can feel you there. Become so tired, so much more. Where I'm becoming, this all I want to do is be more like me and be less like you. Can you see that you're smothering me, holding too tightly, afraid to lose control? It's everything that you thought I would be. It's falling apart. I hate it. It's another mistake to you. Every second I waste is more than I can take. I'm so numb, I can't feel you there. I'm so tired, so much more. Where I'm becoming, this is all I want to do is be more like me and be less like you. I know I'm the end up failing too. I know you were just like me with someone disappointed in you. I've become so numb, I can feel you there. Become so tired, so much more. Where I'm becoming, this and all I want to do is be more like me and be less like I've become so numb. I've become so numb. I've become so numb, I can feel you there. Become so tired, so much more. Where I'm becoming, this all I want to do is be more like me and be less like you. Can you see that you're
Pronto, gente. Tá feito o projetinho aí, né? A câmera tá desfocando um pouco, mas tá bom. Olha aí. Acho que ficou parecido com o original, né? Vamos ver se eu viro ele aqui. Aí. Bora, câmera. Foca. Aí, ó. É isso, gente. Tá prontinho. Não tá, o acabamento não tá 100%, né? Porque como eu digo a vocês, o, o projeto é rápido. O negócio aqui é rápido. É um projetinho rápido porque a gente precisa descansar, né? Mas é isso. Esse aqui dá pra... Quem quiser fazer um negocinho mais bonitinho, mais caprichado, fica à disposição, né? Pronto. Aí. Vou focar aí um pouquinho, ó. Isso, gente. Valeu a todos. É, é isso. É isso, tá feito o brinquedo aí. É o primeiro. Tem mais dois vídeos para sair de brinquedos. Valeu. Pronto, gente. Processo